Issue of shares. It means when the companies require the capital, in that time the companies are collecting that capitals through the publics. It means they are issuing the shares to the public. Here shares means the total capitals are divided into number of units. Each unit is called as shares. Understood? So that share will be issued to the public. It means they are collecting the amount from the public to issue of the particular shares to the particular persons. Here, when the publics are purchasing the share from the company, in that time they have to applying the application to the company, and the companies are issuing the application to the publics. The when publics need that application, in that time they are pay the application fees to the banks and taken the application and return it to companies. Then the companies are taken some procedure to given that applications and allotment to the shareholders. Next, the kinds of share issues. It means different type of the shares values are given to the publics. Kind means the type of the issue of shares. So there are three types of the issue of shares, or three types of kinds of shares. That means issue of shares at par, issue of share at premium, issue of share at discount. You know about the par values, premium values and discount values. Understood? Let us we are discussing one by one. See the meaning of issue of shares or kinds of share. See, a company can issue its shares either at par, at a premium or even at a discount. So three ways to issue shares to the publics or its shareholders. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಯಾವುಗಳಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪಾರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇನೆ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು ಪಾರ್, premium and discount. Understood? The shares will be at par is when the shares are sold at their nominal values. Here the nominal value means there is no changes in the face values. Face value means the real value of the shares. So when we are dividing the total capital into number of units, so each unit is called as the shares. That means that unit value, the real value is called as nominal value or the face value. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ, ಮುಖಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಶೇರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, share sold at a premium. It means cost more than their nominal values and the amount in excess of the face value is the premium. Understood? Here second type is premium values. When the companies are issuing the shares to the publics on the basis of the premium, here they are increasing the face values. It means the face value is, for example, the face value is 100 rupees, they are increasing 10% on 100 rupees. It means 100 rupees plus 10, 110 rupees is the value of the share, but the real value is only for 100 rupees on that particular share, but the public are issuing the amount is 110 rupees to the
company. But at last when they are returning the share, they providing only for 100 rupees, because the face value of the share is 100 rupees, but the companies are increasing the value of the share at 10%, means 10 rupees. The total value of the share is 110 to the public. Here public is given the 110 rupees to purchasing the 100 rupees shares. See, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 100 rupees. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ 100 rupees ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 10 rupees ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 110 rupees, 110 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 100 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 110 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ shares sold at discount cost less than the face or nominal values. So here the discount value means deducting the face values. So we are deducting the face value and it will gives to the publics. The real value or the nominal values are constant. It means same. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಮುಖಬೆಲೆ 100 rupees ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 10% ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 90 rupeesಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 90 rupees ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ 10% ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ 100 rupees ಇರುವಂತ ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 90 rupeesಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ 10 rupees ಲಾಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. Now the accounting treatment of all these issue will be slightly different. The money for these shares may also be collected in installments on the application, on allotment, first call, final call. The share will be fully paid up only after the last installment has been called and paid up. See, now accounting treatment will be changes on the basis of the different types, on the basis of the par value, premium value and discount value. The accounting treatment will be changes. So here when we are issuing the application to the public, in that time we are receiving the application money only. Then we are allotment to the publics, in that time we are collecting the allotment money. After that calling, it means first call, second call and final call. From that we are collecting the total amount from the publics. It is the kinds of the shares. So finally when we are receiving the final call amount, in that time only we are receiving total amount or total paid up capital amount from the publics. So this is the procedure to collecting the shares. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 100 rupees ಇರುವಂತ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 100 rupeesಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 110 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 90 rupeesಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂತ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ types, issue of shares at par. So par means there is no changes in the face value or the nominal value, same the value are issued to the publics. ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಇಂದು, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ entries of account is we are collecting the amount on the basis of the application. In that time, bank account debited to share application account. Here the amount is received from the publics instead of the application, and next step is application received from the publics. In that time, share application account debited to share capital account. Understood? Next procedure is allotment account. Allotment means to whom the share is given. Okay, in that time share allotment account debited to share capital account. When we are receiving the allotment money, in that time bank account debited to share allotment account. So this is the procedure. Same procedure will be continuous when first call account, second call account and final call we are receiving. In that time the same procedure is continuation in the par value. There is no changes in the accounts in the issue of shares at par. Okay, next see here, issued at par. In that situation, application money is received, so bank account debited to share application account. Next, application is written by the shareholders and return it to the companies. In that time, application account debited to share capital account. Money is transferred to the capital account. Next, allotment. Allotment procedure. Allotment account debited to share capital account. Then we are receiving the allotment money. Bank account debited to share allotment account. So this is the way of accounting treatment when we are issuing the share at par. So par means there is no changes in the nominal value or the face value. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. So that is the way of accounting treatment when we are issuing the share at par. Okay, now second one, premium. See, as we know that share at premium means the additional values of the face value, or we are adding some amount to the face value or increasing the face value called as a share premium. When we are issuing the shares to the publics on the basis of the premium, we are collecting the amount more than the nominal value or the face values. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 10% ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 into 10% ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 100 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 is equal to 110 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So now what are the changes in accounting treatment when we are issuing of the shares at premium? ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. See the accounting treatment when issue of share at premium. So here premium means extra amount is collected on face value or adding some amount to the face value, that is called as premium, or adding some percentage of amount to the face value, that is called as premium. When we are collecting the premium amount on the basis of application money, including the application money, in what is the entry we have to pass? See here, in case of premium money is payable on application, when we are receiving the application amount, in that time we are receiving the premium amount also. That means bank is receiving the money, therefore bank account debited to share application account. In this application amount we are receiving the premium amount also, therefore
bank is debited, total amount is deposited into the bank. So bank account debited to share application account. So here money received on account of share capital as well as share premium amount. So both the amount we are receiving in the first stages. That means bank account debited to share application account. In application amount we are adding the premium amount. Therefore bank account debited to share application account. Next, on transfer of application money, when we are receiving the application money including the premium amount, we are transferring to the share capital account. Therefore what is the procedure we have to pass through? So here application money is received, so that money comes into the bank, and premium amount will be received, that amount also comes into the bank. Therefore bank account debited to share application account. Here both amount will be added to the banks. Then we are elaborating that amount to the share capital account and separately share premium account, because premium amount is separated from the face values. Therefore we are transferring that amount to the premium account only. Separately account we are transferred. So next, what is the procedure? On transfer of application money, share application account debited to share capital account to share premium account. When we are receiving the share premium amount including the application account, so that is total amount comes into the bank. Now we are elaborating that amount into split it into two accounts. That means application amount will be transferred to share capital account, and the share premium amount will be transferred into premium account. Therefore we are receiving once in a both amount. That means application amount and premium amount. So both amount are mixed in the banks. Now we are split that amount to the to share capital and premium account. Therefore share application account debited to share capital account to share premium account. Understood? So total amount is received in application account only. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು share premium ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ face value ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ amount ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees face value ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 110 rupees ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 110 rupees, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 110 rupees ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 110 rupees ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 110 rupees, ಬೋತ್ ಆರ್ 110 rupees ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ 10 rupees, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೌಂಟ್ 100 rupees ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 110 rupees. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 110 rupees to share capital account 100 rupees. That means application money is transferred to share capital account 100 rupees to share premium account. Premium ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, 10 rupees ಹೋಗಬೇಕು. Total 110 rupees credited. Okay, so application account ಗೆ 110 rupees, to share capital account ಗೆ 100 rupees, to premium account ಗೆ 10 rupees. Understood? Next procedure, when we are receiving the ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ. ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡ್ ನೌ when we are issuing the share on premium, we are receiving the premium on
call monies, whether it is a first call, second call or final call, whatever it may be, the entries are same. See, when we are not receiving the premium amount, but here the premium amount is due, in that time what is the journal entries? Share call account debited, whether it is a first call, second call or final call. If you are received on first call, that means share first call account debited to share capital account to share premium account. Understood? If you are receiving premium on second call, share second call account debited to share capital account to share premium account. If you are receiving in the final call account, in that time share final call account debited to share capital account to share premium account. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ ದ including the call money, in that time what is the journal entries? Bank account debited to share call account. But is whether it is a first call account, second call account, final call account, whatever it may be. So bank account debited to first call account or second call account or final call account. So we are receiving the premium amount on in which call we are receiving, in that time so we are entering in the first call or second call or final call. So on the basis of that we are receiving the premium amount including the final call accounts. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮನಿಯ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ share call account debited to share capital account to share premium account. Amount is due only. When we are receiving the amount, total amount comes into the bank. So bank account debited to share call accounts. Understood? So this is the premium amount collected on the basis of the calls. Now issue of shares at discount. When we are receiving the share money on the basis of the discount, here discount means deducting the face values or decreasing the face values or reducing the face values, whatever it may be, that is called as discounts. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಖಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees ಇರುವಂತ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ 10 rupees ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 90 rupees ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 100 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 100 rupees ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ 90 rupees ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ 10 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್. ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Issue of shares at discount. When we are providing the discount shares to the publics, we are receiving that amount in allotment procedure only, not in application or not in a call monies. So here what are the entries we have to pass? We are receiving the amount from the publics through the allotment. It means allotment money is reduced because of the amount is deducted for the purpose of discount. So share allotment account debited, discount on issue of share account debited to share capital account. So allotment amount how much we are received, and on the basis of the discount what we are given to the publics
or the shareholders, that amount is debited because that is losses for the business to share capital account. Understood? Then next procedure is bank account debited to share allotment account. That's all. So this is the entries made by the issue of shares at discounts. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿಯನ್ನ ಡ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಿಯನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees ಅಂತ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ 90 rupees ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 90 rupees. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 10 rupees. ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 100 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು 90 rupees ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 90 rupees ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ is 90 rupees. So this is the entries we are made when we are issue of the share at discount. Understood?